This is Mwangaza Prime News with Daisy Paul. A very good evening to you on this 6th day of January. I trust you're doing fine. This is Mwangaza Prime News and my name is Daisy Paul. Our sign language interpreter is Naomi Matthew, and we welcome you to this bulletin tonight. Now, Youth Affairs, Creative Economy and Sports Cabinet Secretary Salim Mvurya has called on coast residents to uphold unity and cohesion and to avoid divisive politics which might undermine peace and development as the country edges closer to 2027 general elections. Speaking in Kwale County during a consultative meeting with grassroots and community leaders, Mvurya urged leaders and residents to remain focused on progressive economic empowerment, warning that political distractions could undermine development. Wakati sisi tunazungumza two-term, hatuzungumzi kwa kubahatisha. Ni kwa sababu mambo ambayo rais anafanya ni mambo yanaonekana. Ambayo mambo ya stima ndani ya hii kaunti ilikuwa bilioni 1,900,000. Hivi sasa imeongezeka, imefika zaidi ya bilioni 2 ya kuunganisha stima ya wananchi. Hapa Matuga peke yake kumeongezeka tena milioni 270 ambayo iko kwa mbunge. Nataka kusema kwamba Mheshimiwa Rais ameidhinisha tena milioni 360 ya kujenga madarasa 360 ya grade 9 ndani ya hii kaunti ya Kwale. Hapa constituency ya Matuga madarasa ya grade 9 yatajengwa 56. Pia kama vile tulikuwa tunanong'onezana, nitakupatia hiyo list ili ufanye ufuatilizi. Wakati tunazungumzia duoling ya barabara, hii Kwale County iko katika hiyo program. Na ndio maana barabara ya kuanzia Likoni hadi Lungalunga itakuwa duro. Ndio sasa tuwezeshe barabara hiyo na ile ya pwani ya kaskazini ambayo inaendelea kutoka pale Light kuendelea iwe ni barabara ya kimataifa. Hiyo Lungukundu Special Economic Zone tayari mkataba umewekwa ili kuwekeza kwa hiyo sehemu. AFRIEXIM na serikali ya Kenya wamewekeana sahihi ya bilioni 30 ili kuhakikisha hiyo sehemu imejengwa na imewekezwa. Mkoa wote wa Pwani kuna sehemu imesahauliwa. Kama ni bandari, hata Lamu sasa inaendelea. Kama ni mambo ya nyumba, utayapata kwa mkoa mzima. Kwa hiyo tumeitana hapa leo na ni muhimu vile tumefanya maamuzi kwamba wakati ambao sasa tunajipanga ili kwenda kwa kura nyingine, tusiwe watu wa kuhangaishwa. Tuwe watu ambao tutapiga kura ambayo itakuwa ni faida. 10 students were injured in a mid-morning accident in Kimende along Nairobi-Nakuru Highway after the driver of the bus they were traveling in to Siaya County veered off the road, ditching in a drainage. Eyewitnesses allege the cause of the accident as fatigue and are now calling on National Transport and Safety Authority to enhance Michuki traffic rules where long-distance public service vehicles must have 2 drivers. Like this accident, inaonekana huyu driver ni kutoka kwa akili. Maybe hata si kupenda kwake to cause this accident, but because of the tiredness cause this accident. So mimi kwa SACCOS, NTSA, wote long distance car they should have 2 drivers. Now I emphasize on that. Hapa asubuhi hii barabara yetu imekuwa na shida mingi sana kwa sababu kila kuchao kunakuwa na accident. Hii ni kwa sababu ya namba ya magari zimeongezeka zaidi na hii barabara imekuwa nyembamba. Hii barabara sisi tumeweza tu kutoa wenye walikuwa wameumia, walikuwa kama 6 na wamekibizwa hospitali ambayo inatusaidia sana hapa ya Kijabi Hospital, na sasa tunaamini ya kwamba wanatibiwa wote. Tungependa sana wawe waangalifu, hakikisha ya kwamba madrivers wetu
wakifika Skudi Nairobi, kama mtu ametoka Western akifika Nairobi wanabadilisha huyo driver. Kitu ya pili, hii barabara tungeomba ipanuliwe, japo kuwa rais alisema within the 6 months ambazo zinakuja hii barabara ya Rironi Mau Summit Road itakuwa imepanuliwa, na hiyo tunaamini na tunaomba hiyo kitu iweze kuharakishwa, ndio kama wakati huu tunaona hii barabara iko na magari mengi zaidi iweze kupanuka na tuweze kuwa na hatuna hizi ajali za kila asubuhi. Tunasema ni kuhusu wao madereva wetu, tuangaliwe sana madereva wetu. Hii ni NTSA, angalia tu hizi basi za masafa marefu, kai basi liko inaenda mbali sana, istahili kukuwa na 2 drivers, ikuwe tu iko sawa. Ni kama watu wangapi wameumia? Na almost 7 girls. Yeah, wameumia sana, amemvunjika mkono, wengine ni small injuries lakini wako sawa kwa hospitali. Yeah. Political leaders have been urged to refrain from politicizing the tea industry and instead focus on the interests of farmers in order to strengthen the production and marketing of the crop. The chairman of KTDA, Shege Kirundi, says that the introduction of politics in the sector has affected its development, while some politicians are giving wrong information to tea farmers. The tea farmers in the country are assured that the KTDA organization has set strategies to increase the value chain, a move aimed at increasing farmers' income. Would only appeal to anybody who is not in tea business to seek advice from those ones in tea business, so that as he speaks, or as she speaks from the knowledge position, not to mislead the tea growers. Some of the pronouncements we have heard from people not coming from the tea area have been misleading. So we would ask that whoever wants to talk about tea business, please consult, and they will consult freely. Most of the statistics are public. Please look at those statistics. And therefore, when you talk with the facts, not to mislead the farmer. There is a proposal in Parliament to reduce this number to 3, and with gender equation to about 5. The contention here is, how do you move from 6 to 5? How do you rearrange the boundaries? The farmers are already accustomed to 6, and they elect 6 directors from their electoral areas. That is contentious. We do believe that with the turnovers that are with these factories, there's a need to retain the number 6. But the Parliament has the final say on this one. Last year, fertilizer came late. It's being distributed now, and we want to apologize for that lateness. However, I want to inform all tea growers that this year we are hoping that we'll be able to bring the fertilizer on time in the month of June, July. And we are working towards this particular target. And we think that whatever we are doing will achieve that target. So we will ask the growers this year to be ready for fertilizer in June of this current year. Once we value add, that value added tea must find a market. How do you get that market? That's the major problem. And therefore, we are working on this, and we are happy that we're in alignment with the government on this issue, and therefore we are looking at how we can value add and get a market for the value added teas. Now, it's a norm as schools open for the first time to have a number of parents lined up in bookstores due to last-minute rush. However, this year looks different for Kakamega, as a small number of parents are seen in several bookstores to purchase books and other school supplies. Kanuva Vagela, one of the shop owners, is saying that the small number of parents that has been witnessed is due to many of them planning ahead, with many having bought the stationaries from November and December last year to avoid looking for the products at the last minute, as well as avoiding a price increase. Leo niko na wanafunzi more than 1,500, wanafunzi ambao wamefanya grade 9, wanafunzi ambao wamefanya grade 7 na grade 8,
Alafu pia niko hapa vile pia na wanafunzi ambao wanaenda form 3 na wenye wanaenda form 4. So hapa hivi leo wanafunzi ambao wako hapa ni wanafunzi wangu ambao wako kwa program ya foundation. Hii leo ni wanafunzi wote wa Mayoni ambayo tumechagua kulingana na afisi zangu za education. Niko na afisi yangu ya education Mayoni ward inasimamiwa na chairperson ambaye ni professional, ni mwalimu, na pia alichagua kamati ya watu 20 kutembea all over Mayoni kuhakikisha kwamba tunachukua wale watoto ambao wajiwezi kabisa ndio tufanyie shopping ya back to school. Na hii shopping ya back to school ni vitabu, kila mwanafunzi anapata vitabu 15, anapata kalamu 3, anapata pensili, na pia kuna marabasi hapa na kuna file ya kwenda kuweka dokumenti zake akifanya mtihani. Okay, last year the trend was that most of the parents were coming in January to purchase the educational material for their children, and because of the past experience, I think this year was a little bit different, because many parents prepared in December and they were purchasing most of the things, and since the goodness was that the syllabus has not changed or the books has not been revised again, so most of the parents knew that these are the books they are going to use. So that one has really given us and even parents easy time to prepare in advance for the back to school. It's now time for a short commercial breather, but don't go far. We're coming back with more in a short while. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. In Nairobi, choosing the right college can feel overwhelming. But at Jewel Technical College, your path is clear. Our January 2026 intake is open in the most marketable professions of today. Build your career with modern equipment, real industry exposure, train for success in today's most marketable field, from hospitality and cosmetology to journalism and film, engineering, health sciences, ICT and AI, barrister, foreign languages and more. Willkommen im Deutschkurs. The earlier you secure your place, the faster you secure your future. The time to enroll is now. We are located in Roysambu, Jewel Complex 6th floor, next to TRM. To secure your admission, WhatsApp or call 0701 300 071. Let Jewel Technical College shape the professional you are meant to become. Unapozungumza kama mtazamaji, tunakusikiliza, na ndiposa sasa tunakuletea neno la kiunabii, mafundisho ambayo nakupa mwongozo wa kimaisha, matendo makuu ya Mwenyezi Mungu ambayo yataijenga imani yako. Kama kuna pepo baya, pepo tunataka tuikembe, ni pepo ya ulimi. Sema pepo ya ulimi. Kama tunahitaji deliverance, ni deliverance ya ulimi. Kama tunahitaji tubadilike, ni ulimi ibadilike. Kwa sababu kile kinaharibu watu, kile kimeharibu washirika wengi hapa, kile kimeharibu hata wamama wa kanisa na wazee, ni ulimi. Sikia hapa, jiocheni, jitakazeni. Kujiosha si sabuni na maji. Kujiosha ni kuondoa kuokoka, kuacha hizo dhambi mbaya, kuondoa hiyo vitu ambazo zilikuwa na kufuata, hiyo umalaya, hiyo usherati, hiyo mambo ulikuwa uondoe, ndio mpatane na Jehova. Uambie Mungu, nataka kubadilika, nataka kuwa kiumbe kipya. Yote ukiandaliwa na kanisa la Jesus Winner Ministry Roysambu chini ya Askofu Edward Moi. Ni kila siku saa 11 alasiri hadi saa 12:30 jioni, Jumatatu hadi Alhamisi. Mwenyezi Mungu wa majeshi asema hivi: jipeni moyo mliovunjika moyo. Mliokaa kama mmekufiwa. Ndio. Mliokuwa kama mmegojeka. Jehova ananiambia. Ndio. Jipe moyo.
neno la kiunabii. Is your home ready for an upgrade? Tired of furniture that's just ordinary? Welcome to Grandmark Furniture Hub, where high quality meets visionary design. We craft pieces that transform your space. Imagine sinking into our luxurious ultra comfortable sofa sets, or gathering you or your family around a stunning modern dining table set. Premium beds that scream quality and comfort. Stylish coffee tables, TV stands that elevate your living room. Side cabinets and office furniture that brings warmth and productivity together. From the softest fabrics to flawless hand-finished detail, every item reflects our promise, creativity and beyond, letting your style shine and allowing your furniture to tell your story. Ready to experience the Grandmark difference? Visit our Nairobi Utawala branch at Heritage Plaza or call us through 0710-228-888 or our Kisitown branch at Magoma Peugeot Plaza adjacent to Quickmart Enchiro, or call us via 0797-089-048 or connect with us on all social platforms at Grandmark Furniture Hub. Grandmark Furniture Hub, creativity and beyond. Usipitwe na vipindi uvipendavyo katika runinga ya Mwangaza. Unaweza kutufuata na kuzungumza nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii kama vile Facebook, like and share. Ukurasa wetu wa runinga ya Mwangaza tufuate kupitia Instagram @MwangazaTV Kenya, Twitter @MwangazaTV, mtandao wa TikTok @MwangazaTV, YouTube kupitia Mwangaza TV Kenya. Mwangaza TV, tumaini lako. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Welcome back. Two burglary suspects believed to have been targeting high-end residences have been arraigned at the Eldoret law courts following their arrest in Eldoret town. The suspects, Mohamed Yassin and Jackson Getacha Matiko, were arrested in Sherej apartments in Eldoret and found in possession of assorted weapons, which police believe were used in a series of housebreaking incidents in Eldoret and other parts of the country. Proceedings on their bail application and hearing were halted after police officers from Mombasa indicated that the suspects are also wanted there to face 7 similar counts of housebreaking and theft. A dispute arose after the Eldoret Directorate of Criminal Investigations declined to release the suspects to be transferred to Mombasa for trial, citing ongoing investigations in Eldoret. The court scheduled Wednesday as the date to hear and determine whether the suspects will be tried at the Eldoret law courts or transferred to Mombasa to face the additional charges. Now, refugees originating from the fight between two communities in the Ololama-Ongata-Barikoi area of the South Transmara constituency who are camped at Sitete Primary School have received food aid including maize, beans, shelter and clothes from donors. Speaking during the charity event, the Kokwet Welfare Association group has urged the government to increase the charity events. Factory tumeletewa hiyo, tukipikana na hii mambo kama hii haitakuwa, lakini tukielewana kila mtu atafaulu. Ningepongeza serikali kwanza kwa mambo ya kafyu. Kitu ningependa tena kueleza serikali saa hii wafanye kitu ya pili ni kupeleka watu waende waishi makwao ili mashule ifunguliwe. Shule kama hii ya Sitete Primary hakuna, sasa hatujui watu wataishi wapi, watoto wasome wapi.
na ni wakazi wa hapa, wanafunzi wao ndio wako kwa hii shule. Sisi tuliambiwa mrudi makwenu, lakini tunaona maaskari hawatoshi, maana mimi naona askari wanatembea kwa lami, pengine wanaenda kutafuta wale suspect wa mabunduki, wanatembelea kwa makwao, lakini wale ambao wanachunga wenyeji kwa nyumbani hawako, so askari wako wachache. Ningependa kuwashukuru wote ambao walichangia kwa kimoja ama kile kingine. Thank you very much. We really appreciate, and your efforts will not go like that. We are asking the government to really fast track the process of seeing that these people are going back to their normal life, and also if there is means maybe to settle them somewhere apart from being in school. So we are urging the government and all the agencies that are involved to make sure that they are settled in the quickest time possible. These issues have been occurring since time immemorial. Some of them are historical. We would like to urge them to sit down and amicably solve the problems that are there, because no human loss is worth dignity. We cannot equate human dignity or human life to land. So let us sit down and dialogue with each other. Let's talk and solve these issues amicably. With that report, we come to the end of this bulletin. Many thanks for staying with us, and thank you to everyone who has made this a success. My name is Daisy Paul. Naomi Matthew for sign language interpretation. On behalf of the entire team, we wish you a good night.